Namaste, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Thanks, Good sir. morning, sir. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, Namaste. sir. How are you? Fine, sir. Fine, sir. How are you, Fine, sir? How are you, sir? How are you? Long time no see. Yes, sir. Yes, sir. LBMs before we start YouTube start ಆಗೋದು 2 ನಿಮಿಷ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ವಾ? No, sir. ಕೇಳ್ತೀರಾ? Okay. Welcome to the ultimate session of revision on costing November 23. Today, hopefully by God's will, I'll be concluding 99%. I'll conclude, and tomorrow I think Aman sir will be taking it 10 o'clock. 10 o'clock answerte. I think he has told. Okay, right. Let's start straight away. So I'm left with I think 2 chapters on the process costing and standard costing. Am I right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. And beautiful and important chapter. So sit straight. I think revision better toward page book ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು process costing ಇದ್ದು. ಇದೆ sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂತವನೆ ಇದೇ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳೋ? ಇದೆ 100% ಇಲ್ಲ. 100% ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇರ್ಲಿ. So all of you open your toward page book straight away. Process costing. But it's also called Ritwik. Operation cost. Costing. ಹಬ್ಬದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಯೋ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇದು ಹಬ್ಬದ್ದೇ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ್ದು ಯಾ ಐ ವಿಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು two major methods of costing are two major methods of costing are two RMRs, obviously. Left side, process costing. Below that, when a product passes through various processes, passes through various processes or operations. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ತೋರಿಸ ಮಾರ್ಷಿತ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ತಲೆ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Yes, sir. Yes, sir. You should know that we get complex. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಕೂದಲು ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಅರ್ಧ ಕೂದಲು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆನ್. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇಂದಿಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ರೈಟ್ ಅದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ it is a method of costing wherein product passes through processes by operations. Example, chemical industry. Yellow kedangidya type of costing, method of costing here. Yes, sir. Hey gube illi yellow kedangidino ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತವನೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ಬಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅದು ಹರ್ಷಿತಾ ಬಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಸರ್ ಈಗ. ಸೊ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಗು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಡೈರಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನೋ? AIRY. What you do regularly is DIA, crime diary. DIRY. Yes, sir. Right side, job costing. Other than process. That's why I wrote process on the left. Yes, sir. Say unit costing, contract costing, etc. Raksha, here Shetty, R Shetty.
Triple R both RRS. So other than process costing. Right. Point number 2. Special features. Special features of process costing. Number 1. Product passes through various processes. Faster revision class. Number 2. Output of one process is the input for next process. Number 3. Cost unit differs from process to process. Cost unit, ABB, differs from process to process. Example, yarn in kgs, comma, fabric in meters, yarn in kgs, fabric in meters, textiles in units. Textiles are the shirts, whatever units. Next, normally, one mark of the example, average principle is followed. Average cost method. Average cost method is followed for ascertaining the cost. Next, output at each stage. Output at each stage is independently saleable. Independently saleable. What is it? Next point. Practical questions. Practical questions. On that. Capital A, basic process accounts. Seriously, I was shocked. Network issue, something wrong. I know. Happy Raksha Bandhan. So, capital A, basic process accounts. Basic process accounts. Format a quick cut. Particulars, units, rate, amount. Rate, Bekadraki, you can ignore it. Rate within the bracket, then particulars, units, rate, amount. Same way grade said, particulars, units, rate, amount. Elri Gottalva format. Yes, sir. Time is particulars, rate, units. Particulars, rate, units, rate, amount. In process costing, page number and drop, problem with the division material. 295. Huh? 295. Particulars, units, rate, baker, amount. First. Very 2 opening WAP, comma, if iddare. 2 raw material introduced. Units circulated. Units circulated. Units matra. Then 2 direct labor. Unit column dash S to labor. The painful job. Labor pain. Next. 2 direct expenses. So direct expenses dash amount column matra. 2 overheads. So take on over the head of tire. Overheads. Greening curly 2 abnormal gain. Abnormal gain is really birth. And if it abnormal loss credits early, which is the bracket, that's also fine. 2 abnormal gain. February 14th. Hi, Esther. Hi, hello. 2, sir. Next, by 2 abnormal gain. Next, abnormal gain. Right. By
different thing, normal loss. Units ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. Amount ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ amount column ಅಲ್ಲಿ only if scrap value given. Only if scrap value given. ಅಲ್ಲಿ within the bracket different thing ಅಲ್ಲಿ observe the words. Observe the words dash for waste WAST no scrap value. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Waste no scrap value. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ rare cases there may be a cost of disposal of waste. So ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು nobody is ready to take, but ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಮೈನಸ್. ವಾಶ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನೇ ವಾಶ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೇ ಬೈ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ Yes, ಸೈಡ್ sir. Sir. in the bracket winding, so some rare cases there may be cost of disposal of waste, which is an expense on the debit side. Varshita, cost of disposal on the debit side. Happy Onam, Nakaraj. Happy Onam, bro. Thank you, sir. No worries. Yeah. So anybody else? Kerala. Next. So next is about normal loss. Normal loss scrap value ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ದೋಷಿ ಗುಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಸ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ವೆರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. JKL ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ JKL. Next, by abnormal loss reading. Abnormal loss. This is the bracket working out one. Next, by finished goods. By finished goods, underline, add meta, small a, transfer to ಪುಲೋವರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. Okay, sir. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. Next, small b, another only. Held back as stock in trade. Some of the stock alle irbodu. If you remember the questions, Vasudeva I thought. Held back as stock in trade or sold. Sold. The hashtag actually. Leave one line by closing WAP if any. Basic problem ಅಲ್ಲಿ WAP ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀಪಿಸ್ಕೊಂಡು. Next, total units total, amount total, rupees total ಮಾಡಬೇಡಿ. Next line, working out one, 2 RMRs left side ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿ. Input say 10,000 plus normal loss within the bracket. Normally percentage of input, observe ಮಾಡಿ English, percentage of input semicolon, sometimes percentage of production. Production ಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ 10,000 minus 5%, say 500. 9,500 most important Kartikeya. Expected output. 9,500, make a circle and write P. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಲೆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 9,000/9,800. How to Samya? Difference abnormal loss slash in the bracket Divya V. ಅವೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು.
ನಾವೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ನೀನು ಒಬ್ಳೆ ದಿವ್ಯ. ದಿವ್ಯ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಐ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಾ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 500 ಸ್ಲಾಶ್ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 800. 300. ಗೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾನೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. Total cost on debit side including cost of disposal of normal waste. Including what? Cost of disposal of Normal waste. Normal waste matra. ఏమండి రెడ్డి గారు చెప్పండి. ఏం చెప్పాలా? ಅಲ್ಲಿ ఇంటర్మీడియట్ సక్కత ఇంజనీర్, బీటెక్ ఇంజనీర్ రెడ్డి గారు సక్కత కలిసి కొడుతుంది. ఇది బీటెక్ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಜಾಯಿನ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 111 112 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡಿದೆ. ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ at 3 o'clock and ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಯಾನ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕಣ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ವು. 111A 112A ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So good, by God's grace, intermediate we have got a very good number. Okay, so I expected next batch number should be more anta, but this time only maybe thanks to your right feedback right ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are doing so well. Okay, so almost we may touch 100+. Okay, so ಈಗ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡು ಶಿರ್ಸಿಯಿಂದ? Yes sir. ಏನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಅವನ ಶ್ರೀನಂದನ್ ಜೋಶಿ ಹೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಡುಪಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವ್ರೆ ಎಲ್ರು ವಾಪಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಬಡ್ಕೊಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು? ಅದೇ ಸರ್ ಅದೇ. ಅದೇ ಇರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾವು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಯಾ ರೈಟ್. ಇವನಿಗೊಮ್ಮೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ. ಕುಮಾರ್ ಬರೆಯೋ ಏನದು? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಚಿನ್ಮಯ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಒಬ್ಸರ್ವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 19,800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 300. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀನಾ 19,500. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ 800. -800 -800 19,000. This is called net cost. Weight cost, Samya? Net cost. 19,000 Q. Below that, therefore, cost per expected output. Correct alva? This is a 10 mark question straight away. Cost per expected output is equal to Q by P. R is equal to Q by P. Very good. So 2 are marks. Abnormal loss bar abnormal gain. Abnormal loss slash within the bracket abnormal gain. Loss is to 500. Slash within the bracket 800 into 19,000 by 9,500. ಅದು ಮಾಡಲ್ವಾ? 9,500 ಮಾಡಲ್ವಾ? 2 rupees. 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ Q by P is equal to 19,000 divided by 9,500 is equal to ₹2. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? abnormal loss 500 slash within the bracket 800 abnormal gain. Pradeep? 300. 300 into 2.
1000 or within the bracket 600. ಏನೋ ಒಂದು 500 into 2000 slash Within the bracket 300 into 2 within the bracket 600. Abnormal gain 300, sir. abnormal gain 300. Okay, 300 into 2 600. Okay, ठीक है, he's right. Right side, finished goods. Finished goods. ಎಷ್ಟು 9000 Slash 9000. finished goods left ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ, Yes, sir. sir. ಇದೆ. 9000 slash 9800 ಇದೆ. Yes, sir. Into rupees 2. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಳಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ರಿಗೋ? Yes, sir. Yes, sir. come to the left side ನಮ್ಮನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಲ್ ಜೋಕ್ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ನಿನ್ ಗುಬೆ. ಹೇಳ ಅಮನ್ ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಕದಾಗ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. Sir, costing, sir. Started. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನಿಮ್ಮದು? Sir, please, sir. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಭಯ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವನಿಗೆ. ಬಿಲೋ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಚಾಲು ಬಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಚಾಲು ಬಾಜಿ. ಬಿಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ WIP units. 2 introduction units by normal loss if any units by abnormal loss if any units. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇರ್ಲಿ. By production within the bracket balancing figure units. By closing WIP Pradeep. Closing WIP dash units. ಅಲ್ಲಿ abnormal loss ಮತ್ತು expected units ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Opening WIP plus introduction. Opening 1 lakh, introduce 9 lakh, total 10 lakh ಇದೆ. 10 lakh, 1 lakh is normal scrap, 9 lakh will be for production. Closing WIP is by closing stock. By closing WIP ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. This is about a basic process account. Everybody understood? Any confusion? No. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂತ ಇಲ್ಲ. Next, one sentence ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ. Normal loss dash. Yeah, no, it's okay. Normal loss which is uncontrollable. Controllable alla. Which is uncontrollable, like Ritvik. A network issue is a problem. It's okay. Normal loss which is uncontrollable arises due to sorry, one second. Normal loss which is uncontrollable dash it is incidental but inevitable to the process. I'm sorry. It is incidental but inevitable to the process. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಂತ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡುವ ತಲೆಗೆ. It is inevitable but incidental to the process. Next, it is uncontrollable. Below that, Windy, in the entire process of ಏನ್ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಓದಕ್ಕೆ ಓಡಕ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡು ಸೇಮೆ. ODA KKE ಅಂತ. ಅದು ಓದಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. in the entire process, in the entire costing, comma, normal loss has to be borne by good units. Adho Varshini good to units. Varshini you are. Yeah. So normal caps on the complete erase unbelievable kadadilla. Yeah. So nodu ABV torso teacher torso ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವನೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8-10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ಲು ಇರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆದಿರ್ಬೇಕು ಅವಳು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನು
ಐ ರಿಯಲಿ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮೆಟ್ರಲ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಓ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ಳು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ನೀನು ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ರಿಮೂವರ್ ವರ್ಸಿನಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡು. ನಮ್ದು ಹೆಂಗು ಕಲೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋದೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ಕಣೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಆರ್ಟ್ಸ್. ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರೋದು To be born by good units. to be borne by good units. That is by inflating, Darshan BL, by inflating cost per expected unit. I've understood the concept. Yes, sir. Yes, sir. You know that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Abnormal loss. Abnormal loss. Dash. Arises due to Naman. Oh, sorry, carelessness. Arises due to carelessness. Hinandan Joshi, bad workmanship. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ritvik, lack of supervision. Amma illa andre ಇವನು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು. Lack of supervision. Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Naman, Hinandan Joshi, Ritvik. So ಏನದು carelessness, bad workmanship and what? Lack of supervision. Supervision. It is always transferred to cost and better. ಎಲ್ಲ ಥ್ರೋಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, abnormal gain means actual output being more than the expected output. Very important, Sneha. Hence abnormal gain is normally, and Ravish, abnormal gain is normally, then Ravish, you are preparing for May and November, Ravish. Last one. The video off area. So abnormal gain is what? ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಂದ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಂದಾರೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಜನ, ಐ ಆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಎಫರ್ಟ್ ಏನೋ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು 190 180 ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 25 ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ 25 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 to 15 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೋದು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಲೆವೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಂತ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಇರಲೆವೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು May 25ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇಡ ತಾನೆ? ಬಟ್ November 23 ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಂತ. ಒಂದು ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ. ಮೂವ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿದೀವಪ್ಪ. Normal gain is normally. Abnormal gain ಕಣೆ. Abnormal gain. Abnormal gain, sir. Abnormal. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅವನ ಹೆಸರು ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನೇನೋ ಇದಾಕವನೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ನೀನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ರವೀಶ್. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಚಿನ್ಮಯ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಎಸ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಅದು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? Hence, abnormal gain is normally. Hence, abnormal gain is normally, valued on par with finished goods. Normally, ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ರವೀಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ? ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. So, valued on par with what? Finished goods. On par with finished goods. Important, ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. Abnormal gain is normally valued at finished goods. Underline.
unless specifically they are given otherwise. Okay, within the bracket unless specifically given otherwise. At the abnormal loss ತರ ಕೊಟ್ರೆ unless specifically given otherwise, or in basic process accounts, or in basic process account, it may be valued like abnormal loss. It may be valued like abnormal loss. Clear about the basic process account? Next, new one. Yes, sir. Capital B. Capital B. You know, equivalent product. Equal concept of equivalent production. Chalo. ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 20 ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನು ಹಂಪಿದಾರ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ equivalent production that's right. It means what, Divya? It means Chaitanya expressing WIP units in terms of finished goods. Say 6,000 units 100% complete in my state. 6,000 units 100% complete, 4,000 units 50% complete. In my media file, 4,000 units are 50% complete. Therefore, equivalent finished goods is equal to 6,000 plus 2,000. I think you got it. I'm audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. 2,000, 8,000. Next. Steps. Number 1. Table 1. Statement of equivalent production. Statement of equivalent production. Column of multiple colors. And look like the first blue na input of particular units. Table. Non captured formal input of particular units. Next, output of particular black ribbon. Output particular units. Last one, greening equivalent production or the equivalent units. Under that, material percentage units, labor and overhead hashtag percentage units. Material ge star haki ಮತ್ತೆ labor and overhead ge hashtag haki. So leave 3-4 lines. Kelag bari. One by one. Inputs dash open WIP plus introduction. Total what? Yes, sir. Open WIP plus introduction. Say 800 plus 9,200. Your first problem. 800 plus 9,200 is equal to 10,000. 10,000. Next, output. One by one. Small a, normal loss. Say 10,000 into 5%. Or the 10,000 is take Production. 10,000 into 5%. Or the go be input kana e ali mele jelbo 800 plus 9,200 yako bisi idle anta talege 9,200 plus 8 production shuru madkonda minor 9,200 plus 800 10,000. So 10,000 into 5% 500 only under output, but not under equivalent units. Only under output,
and and 1 second, and under equivalent units dash dash. Normal loss ಗೆ equivalent ಏನು ಬರಬಾರದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Small b, very important. Small b, units completed. Say 7,900. First question, caps metal. ಅದನ್ನೇ first ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7,900. 2 RMRs. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 2 RMRs ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಮಾಡಿ. 2 RMRs. Right side, I said. If it is a VAP, FIFO or VAP, two methods suggested are yes. If it is a VAP, directly 7,900 into 100% equivalent units. And ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. 7,900 into 100% equivalent units. Come to the left side. Roja, under FIFO, very important. Under FIFO, underline. Number 1, out of open WAP. But call R2C, your production help. Out of open WAP, 800 units. 800 units. Other pakkadalle 1 by 1. Materials 100 minus percentage given. Are you recalling? Yes, sir. Yes, sir. So if they say at the beginning 100%, 100 minus 100, 0. 100 minus 100% is given. Labor and overhead, 100 minus percentage given. So look at me now. FIFO model, most crucial. This master point of difference. The VAP adre sumne completed and transferred. 100% is VAP. FIFO adre, how much is the opening WAP? 13,500. 13,500 ಬರಬೇಕು. 13,500 opening WAP they say material 100% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ labor 60% ಕೊಟ್ರೆ equivalent units ಅಲ್ಲಿ 100 minus 100 material 0 because at the beginning 100% job is done. 60% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you have to write 40%. Everything else percentage given. Did you hear? Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ equivalent production is chill ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? So I said opening WAP completed how much? 800 units. 100 minus 100, 100 minus 100. Small b, small 2 or the b. Out of introduction, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೈ 100%. Percentage given as it. ಅದಲ್ಲ out of introduction units ಎಷ್ಟು? Oh, 9,200. 900 minus 800. 7,900 minus 7,900 800. minus 800. 9,000, 10,000 ಏ ಪ್ರತಿ ನೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಆಗದಿಂದ? 7,900 ಚಿನ್ಮೈ 7,900 is completed. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿಗರ್ minus 800 is equal to 7,100. 100%, because it's completed. You this now only you start the work, now only you complete it. Next, ABC is artha aita open WAP. So next C, you know, abnormal loss dash percentage given in the bracket green ink. Abnormal gain, write negative in all units. Ella kade negative ಬರಬೇಕು in all units and 100% for all. ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? Abnormal gain is always 100% complete. What's the question ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಇದೆ sir. Yeah, abnormal gain is always what? To be 100% complete. Next, closing WAP. Percentage given. ಅದರ ಕೆಳಗೆ one of the figures may be balance figure. They may not give you abnormal loss. They may not give you closing WAP. One of the output units, equivalent units are. Are you visualizing what I'm talking? One of the output units may be balance figure. Hello? One of the balancing figure in output column. One of the figures in output may be balance figure. One of the
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ One of the figures in output units may be balancing figure. ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ One of the figures in output units may be balancing. ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆಯಾ ಹೇಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೆ ಹೇಳೋ One of the figures in the output units may be balancing figure. balancing figure okay right so below WAP right side completely right WAP all percentages as given ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಹಾಕಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ Star. ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ Ashwini Gaudre material there may be two raw materials sometimes there may be two raw materials. I hope you are visualizing everything what I am talking. Yes, sir. There may be two. Yes, sir. So there may be two raw materials. Then under equivalent units, three RMRs. Material 1, second RMR. Material 2, third RMR. Labor and overhead. Again, I think hashtag is better. Yes, sir. Yes, sir. Now, material 1, material 1, normally presumed to be 100% complete. Normally presumed to be Tharshita, 100% complete. Yes, sir. Material 2 ಕೆಳಗೆ Tanuj, Kiran, Divya, Dhanya, Bhanupriya. Hi Bhanupriya. Yes, sir. So ಏನಪ್ಪ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಕೆಳಗೆ 2 ಕೆಳಗೆ ಮೈ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಲ್ವಾ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 60%, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1 is 100% complete, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 is 60%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. Percentage given or for material 2. Say material 60% given means material 60% 60% given means material 1 100%, material 2 60%. Next, material 2 ಕೆಳಗೆ RMR ಹಾಕಿ only when the words used direct material ಅಥವಾ raw material. Ishan, direct material or raw material is given within the bracket and not when really Sundry material. very good Priyanka, not when Sundri materials bar other materials is given. Sundri are Chimay. अपनी गली की डॉगी गली की डॉगी Sundri. So Sundri materials bar other materials. Not Akini, Dipika, not take it, but not, you know, not Akini. Next. Say in process 2 1 by 1 transferred from process 1 dash rate material 1 adhe material 1. Next, direct bar raw material added in the process. Chudidar mele embroidery, sari mele embroidery, hudugur panche mele embroidery waste. Next, continue madutini. So direct material bar what? Raw material added in the process. Direct material 2. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾರ್ Sundri materials are factory overheads. Other materials bar indirect material are what? Factory overheads. So this is about the table 1. Are you clear?
Right Yes, side. sir. Right side. Labor and overhead column must be merged. B, a B. Very good. Labor Yes. and overhead. Yes, sir. Labor and overhead columns must be merged. Only when Percentages are same. All percentage percentages are. at all stages. Percentages are same at all stages. That's right. Else, make labor separate, overhead separate. Else, make labor separate, overhead separate. Example, Divya, open in WIP, material 60%, open in WIP, material 60%, labor 40%, overhead 40%. Closing WIP, material 70%, labor 50%, overhead 50%. ಅಲ್ಲಿ 40-40, 50-50 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲೆ ಅದು ಹೇಳಿ ನಾನು 40-40ನೇ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮರ್ಜ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ. ಒಂದು Yes, ಕಡೆ sir. ಲೇಬರ್ 40 ಓವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮರ್ಜ್. ಅರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, Yes. Next, very important, completely below that in greening. Do not forget, completely below, same thing. Do not forget to write in second process and onwards. Transfer from two. Excellent. Transfer from previous process. Excellent. Transfer from previous process. Illandre shirt will be there without cloth. Malika Sharawat beda namge, Salman Khan beda. Yes, sir. Ninge beka? Toko Salman Khan. No, sir. So make important mark. Next, leave one line. Table 2. Table 2. Table 1 is statement of equivalent production. Table 2 Cost per one equivalent. of these two questions compulsory. Either basic process or either statement of cost per equivalent unit. Statement of Cost per equivalent unit. Lipika. Raksha Bandhan alva. February 14th Raksha Bandhan ಇದೆ. Valentines cut ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ equivalent. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ? Yes, sir. Continue. So statement of cost per equivalent unit ಅಥವಾ statement of cost per equivalent unit ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. serial number ರೋಜಾ ಬಾಯಿ particulars will buy but not buy ಅತರ. serial number particulars ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ ಏನಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ. serial number, then particulars, total cost ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ hashtag, then equivalent units, then cost per what? ಏನೇ ವರ್ಷಿನಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ? ಗೌಡ್ರು ಶ್ರಾವಣ ಗೌಡ್ರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವೇನೆ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆಗ ದಸರಾ ಗಿಸರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ serial number, particulars, total cost, then equivalent units ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅರ್ಪಿತಾ? equivalent units, then ಅಲ್ಲಿ total equivalent units ಅಂತ ಬರೀ total equivalent units, last one cost per equivalent unit. ಓಕೆ ಬೇಗ ಮಾಡು cost per equivalent unit. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ particulars ಅಲ್ಲಿ material cost less normal scrap value if any. Normal scrap value if any. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಲೇಬರ್
Next number 3 overheads ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು notation ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Serial number A, particulars B, total cost C. Then equivalent units ಗೆ D. Equivalent units ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಂತ? Total of table 1. Table 1. Table 1 ಅಲ್ಲಿ material total ಎಷ್ಟು, labor total ಎಷ್ಟು, overhead total ಎಷ್ಟು. ನೆನಪಿದೆ? Are you able to recall? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Last one, E is equal to C by D ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, sir. Sir. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರೀ, ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ. Then there are two raw materials. Normal scrap deducted from ಎಳೆ. Material 1. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡೋದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿತ್ವಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ 1. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾನೆ, LBM. ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ material 1. Underline. Next, under weighted average, total cost column should be underline. ಅದರ ಕೆಳಗೆ cost is opening WAP, introduced during the period, total. ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, sir. Yes, sir. Cost included in opening WAP, first column in mind. Next, introduced during the period, ಮತ್ತೆ total. ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ. So, table 1, table 2. Next, table 3. P1 level. ಆಯ್ತಾ? Table 3 ಏನೋ? Statement of valuation. Apportionment of cost ಅಥವಾ valuation. Statement of apportionment of cost or valuation. Serial number, particulars, equivalent units, cost per equivalent unit, total cost. Serial number, particulars, equivalent units, cost per equivalent unit, total cost. So serial number ಆಯ್ತು. Okay, particulars ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. particular ಕೆಳಗೆ copy paste all rows of output column of table 1. Table 1 ನಲ್ಲಿ ಏನು output column ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Copy paste all items of the rows of output column of table 1. Are you concentrating? Yes, sir. Yes, sir. Non caps or idira, nimge ಅರ್ಥ ಆಗದವರು idira ಯಾರಾದ್ರು? I'm not sure if anybody with a non, what we did in the class. So I'm sure cap sites are understanding perfectly. Anybody including cap sites or the non cap not understanding, ask me, because I presume you are understanding. Otherwise I have to change my structure of teaching. All of you are understanding? You are recalling? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just trying to simplify your life. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. 1 ಪೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So output column of what? Particulars of table 1. Table 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? So fine. Within the bracket, for every item, give 2 to 3 lines. ಇದು particulars column. ಆಯ್ತಾ? Next ಏನು? Equivalent units. Equivalent units ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ. Copy paste equivalent units of table 1. Next, cost per equivalent unit. Last column of table 2. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡ್ ನನಗಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. So now columns A, B, C, D, E is equal to C into D. E is equal to C into D.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ abnormal loss under that particulars column ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಲೈನ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ 2 ಬಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಶಶಾಂಕ್ abnormal loss so Yes, sir. material labor overhead say 900 600 600 900 600 600 rate illa you came from table 2 2. say 6621 then multiply 621 ಆಯ್ತಾ so ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ this is one point so next table 2 ಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ರಿ table 2 ಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ divide table 2 leads to division table 1 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ all of you go back again table 1 ಹೋಗಿ table 1 only unit information ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ table 1 only units information table 1 only units table 2 ಪಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ divide table 3 ಪಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ multiply ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು 2 ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು 2 ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಟೇಬಲ್ 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ for units completed leave 2 lines for units completed 2 RMRs under FIFO तुम्हें buy over मारे मुझको 2 RMRs and for units completed out of opening WIP units completed out of opening WIP 2 RMRs left side FIFO ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ FIFO take the opening WIP cost as it is only in table 3 take opening WIP ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ opening WIP cost as it is in only in table 3 right side under WAP beautiful notes is when you do this problems of study material आप people weighted with 3 difference right side under WAP each component of opening WIP cost is taken in table 2 hence won't appear again in one second taken in what table 2. table 2 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. Yes, sir. hence won't appear again in table 3 leave one line table 4 process account supra these are the 4 tables which you are supposed to do you understand the equivalent production concept Yes, sir. so concept nan just select ella focusing on problems Yes, so sir. concepts andre problem related concept ಮಾಡಬೇಕು but tables ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು table 1 is equivalent production table 2 is cost per equivalent table 3 is valuation table 4 is process account supra ಮೇಲೆ ಕೊಡಿನಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು next leave one line capital C last method of problem inter process profits so inter-process transfer table very format particulars left side particulars cost profit total textbook alli total profit cost ide I thought addition is easier than minus deduction ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. particulars cost profit total same way credit side particulars cost profit total
ಅಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಸುದೀಕ್ಷ ಈ ತರ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 10 lakh, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅರಮಾರ್ 8 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ 2 lakh, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ 10 lakh, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 8 lakh. ಕುಂದಿಚಾ ಅರ್ಥమైందా? Yes, sir. Direct material only cost column 50 lakh dash 50 lakh. Direct labor 30 lakh dash 30 lakh. Cost column ಮಾತ್ರ direct material direct labor. ಏನಾಯ್ತು ಲಿಪಿಕಾ? ಲಿಪಿಗೆ ಯಾರು ಇಕ್ಕಿದ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 10 lakh dash 10 lakh ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ. ಏನಾಯ್ತೆ ಲಿಪಿಕಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? Process 2 alwa sir, transfer from process 1. Process 2 alwa sir, transfer. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮನ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಬಂದು ಡೌಟ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾ? 98 lakh, 2 lakh, 100. 98 lakh, 2 lakh, 100 lakh. Less closing stock. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ನಾಯಕರಾಯ. Less closing stock 40 lakh. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 40 lakh. ನಾವು ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೂ ಬೈ 100 into 40. Can I explain? For 100 lakh, 2 lakh is the profit. 40 lakh ಏಮಿ ಅದೇನೆ ಪೆನೀಟರ್ ಮುಂಜೆ ಸೋಮಾಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ 100 lakh ಗೆ 2 lakh ಆದ್ರೆ 40 lakh ಎಷ್ಟು? ಸೊ 2 by 100 into 40. सबको समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. This 0.8 0.8 lakh. 0.8. So 40 0.8 ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆ 100 minus 40 ಎಷ್ಟು? 60 lakh. Sorry, 40 minus 0.2 39.2. 39.2. Are writing properly? Cost profit total ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಟೈಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 39.2, ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿಜಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 40. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್? ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹೊಸೂರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ. ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ದಿವ್ಯಾ. 59.8 1.2. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಹತ್ರ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ಳು ಸಕದ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಕದ ಹೊಡೆದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊಡೆದು 2-3 ಜನ ಎದ್ದೇ ಹೇಳ. 58.8 1.2 60. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಫಿಗರ್ ನಿಂದು. 58.8 lakh cost, 1.2 lakh profit, total 60 lakh. 6 lakh. Next, overheads, production overheads. First figure repeat ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. 58.8 lakh cost. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನುಲಿಬೇಡ. 58.8 lakh ನುಲಿತಾನೆ ಇನ್ನು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 41.2 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.2. ಅದೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಶ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅದೇ ಬರಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್? 60. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತು.
Manisha, before this, what are the total column? 60. 60 is ah. Yes, sir. Okay, so ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು 41.2. ಇಲ್ಲ 40 lakh dash 40 lakh ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಕೆಪ್ ನನ್ನ ಮಗ Yes, sir. 40 lakh dash 40 lakh. Now total up how much? 98.8 lakh, 1.2 lakh, 100 lakh. 100 lakh. Next. To profit 1/4 on cost. 1/4 on cost. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 24.7. ಹೇಳು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು? 24.7. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದದು? Who told 24.7? ಸುಭಿಕ್ಷಾ ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ who told 24.7 ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 24.7 ನೀನು ಎರಡು ವೀಕ್ ಡೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳು ಶ್ರಾವಣನ. ಏನೋ ಎಷ್ಟ? 25. ಇದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ಬಂತು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ ಅದನ್ನೇ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬದಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ 100 lakh into 1/4. ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಡ್ರ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ ತರ ಹೊಡಿಬೇಕು ತಲೆಗೆ. 100 lakh into 1/4 within the bracket ಬರಿ. Your cost means the total. Your cost to the process means total column. ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ ಮದುಮಗಳ ತರ. So cost to the department means the total column. Make important mark. Mistake ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಬೇಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So dash 25 lakh 100 lakh into 1/4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ? Yes, sir. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋ 98.8 lakh, 26.2 lakh, 125 lakh. ಆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಅಕೌಂಟ್. ನೆನಪಿದೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ? Yes, sir. ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ನೆನಪಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್. ಆ ಥರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಿಲೋ ರೈಟ್. ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. ನಿಮ್ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಸರ್ವ್. No concept of stock reserve. Next, in finished stock account, profit on LHS is the balance sheet figure. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು take from the left side. So in finished stock account, profit on the LHS is the balance sheet figure since sales will be given. Sales will be given. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೆ? ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ರ ಏನೇ ಕೋಣ ಓಡಿಸಂಗಿನ ಓಡಿಸಿದ ಯಾರಾದ್ರು? ಆಸರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್.
ಏನೋ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸ್ವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ ಬಾಯಾರಿಕೆ. ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಅವರೇ ಒಂದು ನಿನ್ಗೆ ಜೀವನದ ಆಸರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಸರೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರ್. ಸೊ ಏನದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. Copy paste cost column of each process account. Cost column, total column alla. Cost column of each process account. Say process 1, process 2, process 3, finish stock. One by one. Process 1, process 2, process 3, finish stock. Process 2 the closing stock figure ready yaradru? 39.2 lakh. Can I trust him? This time, yes, sir. This time yes. So 39 point ಎಷ್ಟು? 2 lakh. 2 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ ಟು 15 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ. ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕಡಕ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಂಗ ತರ ಮಂಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗೋಡುದಿ ಯಾವ್ದು ನೀನ್ ನನ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನನಗೆ ಅದೇ ಭಯ ಆಗೋದು, ಬರೇನಿಲ್ಲ. ಏನದು ಏನದು ಗೋಡುದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ? Held back a stock in trade or sold. ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. Better to write here only the cost. Better. So that profit is depicted only. Profit is depicted only costing period account. Costing period account. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Completely below the notes at the end ಬರೀ. From the basic process accounts, one by one, normal loss account, particulars, units, rate, particulars, units, amount, credit side, particulars, units, amount. One by one, debit side, to process 1 account, to process 2 account, to process 3 account. Process 2 pakka, say 400 units, 4,000. Credit side alli by abnormal loss account. Yenalla gube naman. By abnormal loss account 400 units 4,000. Process 2 ge maatra helidna. So leave 2 lines. Abnormal loss account. Particulars, units, amount. Particulars, units, amount. To process 1 account. To process 2 account. Normally abnormal loss 1 and 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Abnormal gain is process 2 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So to process 1 account, process 2 account, whatever. Say 500 units. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 500 units 8,000. ಆಯ್ತಾ? So then process 2 ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ, 2 process 2 500 units 8,000. Next by bank account,
500 units. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬೇಡ ಬೈ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ 400 4000 ಬರೋದಾ? Yes, sir. Yes, sir. This is the bracket at ₹10. In month 4,000 ಅದು ವರ್ಷಿಣಿ ಯು 400 into 10 4,000. ಇಲ್ಲಿ by bank account bar sale of scrap 500 at 10 5,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So mail Yes, sir. normal scrap and abnormal scrap will be sold. If you remember, on side car ಅಲ್ಲಿ scrap ಇರುತ್ತೆ. You will be selling as a scrap. ಅದು ಸಾರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಬೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಂಡರ್ ಡ್ಯಾಶ್ 3,000 ಇರಬೇಕು. 3,000. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹ ಎಮ್ಮೆ? Yes. ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೆ? Congrats, Neha. ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೋ. Congrats. Relations. Congratulations. By costing paid account, balance figure 3,000. So, normal loss account, go to normal loss account. It must tally by itself. Normal loss account. Correct? It must Yes, tally Yes, by sir. itself. That is normal loss on the debit side, scrap value on the credit side. Aman value, sorry, Scrap value, sir. scrap value on the credit. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಅಂತ. ಅವನು ಎಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನ್ ಸುಬ್ಬಿ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ? ಸುಬ್ಬಿ ಸುವಾಲಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ say 600 9,000. Very important. Debit side ಅಲ್ಲಿ to normal loss account. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 600 at 10 6,000 to costing paid account. To costing paid account. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಗುರು ಚಾಂಡಲ್ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೂವಿ. ಅದೇನು ಟು ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 3,000. 3,000. Conceptually are getting it? Conceptually are getting it? Yes, Yes, sir. Next, costing paid account. Particulars, units, Kartikeya DP, Banucha. The Dabna that you switch between. Particulars, units, rate, amount. Particulars, units, rate, amount. To process one account. Yavaga. Which is the bracket? To process one account. Wait. To process one account, to process two account. Lower bracket. When finished goods are set aside, when finished goods are set aside for sale. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ? ಯೂನಿಟ್ಸ್ 2 lakh 3 lakh. Cost per unit 200 300. So 200 into 2 lakh is 400 lakh. 400 lakh. 900 lakh. 300. 900 lakh. 900 lakh. Lakh boltuna. Next, to process 3 account. The last process. To process 3 account. Which is the bracket always. Finish stock. Last process is always costing paid account transfer agate. Process 3 account bar finish stock account or finish stock ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. Finish stock account. Say
5 lakh units at 600. 3,000. 3,000 lakh. 3,000 lakh. Lakh by Lucky, sir. sales, sir. By sales. One by one. Process 1, process 2, process 3 by finished work. Process 1, process 2, process 1, process 2, process 3 are finished stock. Process 1 unit system left alley 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. Process 3 3 lakh. 5 lakh. 3 lakh. 5 lakh. 5 lakh. Go back. 5 lakh. process 1 2 lakh. Process 2 3 lakh. 3 lakh. Process 3 bar finished stock account 4 lakh. I said 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh. Process 1 is selling cost is 200. So 200. you write 250. Process 1 500 lakh. 250 into 2 lakh, 500 lakh. Very good. Next. Process 2 is the units, sir? 3 lakh. 3 lakh. Rate is 400. 1,200 lakh. 1,200 lakh. Next, 4,000 units, sir. 4 lakh units. 4 lakh units. 4 lakh units. 4 lakh units, sir. At rupees 900. 3,600 lakh. 3,600 lakh. Next. Anybody? Closing stock of finished goods. Excellent. Excellent. By to be through correct answer. By closing stock of finished goods. You know, Chimay? Yes, sir. By closing stock of finished goods. 1 lakh In the units. bracket, 5 lakh 1 minus lakh. 4 lakh irbek. Left side is production is 5 lakh alva. 5 lakh. 5 lakh. Sold is 4 lakh. 4 lakh. 4 lakh. 1 lakh. 1 lakh. How much the cost? 600. 600. Left side cost is 600. 600. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೇ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ 600 1 lakh into 600 lakh. Next ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆದ್ಮದಿ ಹುಡುಗಂಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. No, Left sir. side. No sir. Yes sir. 2 general overheads. General overheads including selling and distribution. 80 lakh, 80. Anything else will come here? Anybody? Quick. Abnormal loss. You are what you think you are. Next. Who big? Minus. Abnormal loss. Net figure. Balance figure. 3. Abnormal loss. 3,000. Next. 3,000. ಹೇಮಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಇದಾನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಇಲಾಖೆ ಇದ್ದಾಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ನಾಳೆ ಇದೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಚ್. ಟು ವಾಟ್? ನಿನ್ನೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Internal, sir. Internal. ಯಾ ಓಕೆ ಇಲಾಖೆ ರೈಟ್. ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ಟು ವಾಟ್? By abnormal loss, gain. net loss. Say 4 lakh. Credit suddenly by abnormal gain. Net. ಇದೆಯಾ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟ? Yes. Yes, sir. 3,000. Previous accounts. Abnormal loss abnormal loss 3,000. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? abnormal loss ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ abnormal loss ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ. 3,000 is 3,000. 3,000. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೇ 4 lakh by abnormal gain. ಸೇನಾ? ಸೇ 5 lakh ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ 505. to net profit.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು 2 RMRs. Under non-integrated. Oh. Oh. That's right. Transfer to what? Arshita Bhat Paduro. Cross ledger control. To GLA ಅಥವಾ CLA ಅಥವಾ CLC. She's right. General ledger adjustment account, cost ledger control account. ಎಂತಿಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲ ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಳು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾನು GLA ಹೇಳೋದು ಅವಳು ನಾನೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ CLA NLA GLA ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಶೀಸ್ ರೈಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ Capital. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. Capital. ಮಕ್ಕಳ Capital. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಲ್ಲಿ. Are you comfortable with the process account completely convincingly? Yes, sir. Yeah. Okay. Now let's quickly go through the problems before we start costing. Page number 1. Division model tegiri. Page number 295. 20. ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಡೈರಿ ವಾಲಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇನು ಇಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡಲ್ಲ. FIFO or VAP. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ FIFO or VAP. Small a when given. If they given, what should you do? Follow. Yeah, if you meet one boy and one girl in the park, how do you know they are husband and wife? They're standing apart from Really, how do you know they are husband and wife? They're not standing next to each other. ಏನಿಲ್ಲ, they will tell we are husband and wife ಅಷ್ಟೇ. Don't think, continue ಮಾಡಿ. Next ಏನೋ how do you know? You ask them. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಚರ್ಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಬಟ್ ಹೂಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂಸ್ ವೈಫ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮನ್ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್. ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ when opening WIP cost, Divya Kulal, opening WIP cost. Yes, sir. Namaskara. Opening WIP cost split is given. Split up there. In a split. Opening WIP cost split is given. Say rupees 4,000 made up of material 2,000. Labor Madhumita, 400. So what is Madhumita? 1,500. Material 2,000, labor 1,500, 400. Element wise classification of Leno. Direct material. Direct material, indirect material. Material, labor and expenses. Material, labor, expenses. Even though everywhere we talk material, labor, overhead, we try to say direct expenses are not there because they're unique. Adakostara. So material 2,000, labor 1,500, overhead is to 500. Follow VAP. So when they give the split, because we want a split, how much is the WIP? Like split back. Follow what? VAP. Priyanka. Semicolon, else FIFO. So you FIFO and VAP and the gottagodu yavaga when they specifically given confusion illa. Illandre no? Test for VAP. Open WIP split ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು VAP ಲಿಪಿಕಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ FIFO. Yes, sir. ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು
ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಪನಿಂಗ್ WP 13,500. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು how much the material, how much the labor, how much the overhead. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟೇಜ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್. ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು 150, 135, 45. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೀ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಗಿವನ್ ಬರೀ ಸಾಕು. 3 lakh units introduce direct labor, abnormal loss 3,000 liters. ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ದೇವರು? And also Yes. please observing multiple questions. ನಾನು ತುಂಬಾ you cannot solve all the questions, agree. So some questions you have to solve, other questions glance. ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ. ಅದು 1 mark ಬರುತ್ತಲ್ಲ. For milk industry, which is the method of work? Dairy product ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಬೇಕು. This is how it helps you. If you focus every aspect of the question. ಸಮझ में आ रहा है? Yes, sir. Smart, extraordinary and Shetty sir ಅಂತ. Correct, sir. Yes, sir. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WP 27,000. ಅದರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಆರ್ ರೆಡಿ? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ WP ಎಷ್ಟು ಬೇಗ? 13,500. 3,500 liters. ಬಡಿಸಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಈಗ ಹೊಡಿತೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 1 ಪಕ್ಕ ಏನಂತ ಬರೀ? ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರದ್ರಾ? Yes, sir. ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಜೀವ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಅಕೌಂಟ್ಸೇ ನೀವು 80-90% ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 60-70 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾನು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೇಪರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ WP ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ? 13,500. 3 lakh. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3,13,500. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಬರ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. ಸಾರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ. ನೀವು ನನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 55% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ First. which extract only 45 liters of standard milk. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕ ಬರೀ 55% ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಓದಿದ್ರಾ? Yes, sir. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 55% ಆಫ್ 3 lakh ಮಾತ್ರ. 55% ಆಫ್ ಇದು ತೆಗಿಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನಾಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲಿ 3,13,500 ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಫೋದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 lakh ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹರ್ಷಿತಾ. 3 lakh ಇಂಟು ಏನೋ ಅಚಲ್ 55%. ಶ್ರೀ ಗುರು ಏನ್ ಗುರು? 55%. 3 lakh ಇದು 3,13,500 ಅಲ್ಲ. ಅಚಲ್ ಇದ್ದೇಳೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕೊಂಬರ. ಸೊ 3 lakh ಇಂಟು 55%, 165 ಡ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ? Closing the milk transfer for pack 1,18,500 liters. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 1,18,500. 100%. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಾಬಾ? Yes, sir. Yes, sir. ನೀವು ಇದೇ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿ. 1-2 ಫೀಫೋ, 1-2 ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Yes, sir. Yes, sir. 3,000. 80%. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? Yes, sir. Yes, sir. 27,000. Yes, sir. 27,000. Immediately 1,500 ಗೆ 2 RMRs. Labor 1,500 over 1,500. ನೆನಪಿದೆ ಲಿಪಿಕಾ? Yes, sir. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ. ಲೇಬರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ February 14 ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾ, ಸೊ sir. 1,500 ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ಪಾಪ. 1,500 1,500. Got it? All of you got it? Yes, sir. Yes, sir. So ಇಲ್ಲಿ look at this. Sir. Since it is a VAP,
you have to write how much is in opening WIP, how much is incurred, how much total. They have done, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ, they have done row wise. ನೀವು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದು 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 3ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಬರೀ. Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ WIP, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರೀಲಿ ಟೋಟಲ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್ ಏನೋ ಮೂಡಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, sir. ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಕೆಲವರು ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ಟು. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ರೋ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,50,000. ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 45,000. ಓವರ್ ಹೆಡ್ 1,35,000. Is it easy, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Cost ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 15 lakh, 6 lakh, 18 lakh. ಅಕ್ಷಿತ ಗೊತ್ತಾവുന്നതേ? ಓ ಅಕ್ಷಿತ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 16 lakh 15,50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6,45,000. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 19,35,000. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಅವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ, ಅಮನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್, ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಿನ್ನೆ CSTT ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಐ ಸ್ಪೋಕನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಆ ಟಾಪ್ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ, ಓಕೆ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ 25 years ಇದೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ CSTTಗೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗಲ್ಲ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ IPCC ಸ್ಕೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ FM ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಓಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಅದು ಓಲ್ಡ್ 4+3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? 148,500, 145,500, 145,500 ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ gentleman. Yes. Now equivalent units ಹೇಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ. 1,50,000. Process costing compulsory question, easy question. 9 out of 10 exams. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಟಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು 148,500, 142,500, 142,500 ಬರದ್ರಾ? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ಟೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 11.1111, 4.526, 13.578 ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Yes, sir. sir. ಸರಿ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. Valuation. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವೇ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. Yes, sir. Yes, sir. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಏನು, ಕಾಪಿ ದ ರೋ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲಮ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Units completed ನೋಡಿ 1,18,500 into this one. Abnormal of each item close in WIP. I hope it's comfortable now. Yes, sir. Yes, sir. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ WIP ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಸಕ್ರೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 2 ಪಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್.
ಇಫ್ ಎನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ Which side? Add to the- ಆಡ್. ಇದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೇ ಸೆಡ್ 30% of the direct wages. So the stupid 1,40,000 30%. ಇದು 1,30,000 35%. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ. Raw material introduce wages ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದು ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಟೂ ಅಪ್ರೋಚ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. 5,500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. 500 ಇದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟರ್. ನೋಡಿರಿ ಅಕ್ಕ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ. ವೇಟ್ ಲಾಸ್. ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಕ್ಕ? ಅಕ್ಕ Yes, sir. ಸೊ 1000 minus 10 minus 80. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. ಹಿಯರ್ losses are of two categories. Weight loss, waste, no scrap value. Then scrap has a scrap value. Very important. Both are percentage of same input. English ನೋಡಿ. Both are percentage of same input. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. 1000 into 2%, 1000 into 8%. Sometimes it may be 1000 minus waste 20, 980 ಅದರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1000 into 2%, 1000 into 8%. Sometimes they may say waste is 2%, scrap is 8% of the net input. After waste ಆ ಥರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Here both. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಚಿನ್ಮಯ ಏನಾಯ್ತು? ಸರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಗೋ ಬೈ ಸೇಮ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ 3 are marks. Here ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಅಕೌಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ರಿ. Here waste 2% of 1000. Then scrap 2%, 8% of 1000. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? Yes, sir. Next, second error is specifically given waste 1000 into 2%, 20, scrap net input 1000 minus 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಗುರು 1000 minus 20 980 into 8% ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಎರರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. ಫಾಲೋ ವೆನ್ ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ ಚಿನ್ಮಯ್? Yes, sir. ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪಕ್ಕ ಬರಿ. ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 0, ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಂತ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು 1000 minus 20 minus 80. So expired output, expired output is equal to 1000 minus 20 minus 80 is equal to 900p. Nam language alli. Are you enjoying the process? Yes, sir. Sir. Next. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, equivalent production again ವ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೊಸದ್ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಬರೀ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಹೇಳಿ? ಫರ್ದರ್ Incremental basis. Mental cost. excellent. Based on incremental. When incremental revenue is greater than incremental cost, incremental revenue is greater than what? Incremental cost. Then further proceed. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ಬೆಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಇದು ಬೆಟರ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ? Yes, sir. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಈಸಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎರಡೇ ಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. I'm just looking at any special question. Almost all the questions they have done like this. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಜಿಲ್ಲರ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. They're asking only process Y ಅಲ್ಲಿ. First process they are given. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So 14,100 is the output of process 1. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. Total production over output of each to the next person, and finally 12,000 transport in stock account. Okay. So ಇಲ್ಲಿ 15,000 ಇನ್ಪುಟ್, 900 ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, 6% ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಯಾ? Yes, sir. 14,000 ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ 14,100 ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,000 is transferred to finished stock. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,205 ಏನಿದೆ? Process Z. Z ಇದೆಯಾ? ಓಹ್ Yes. ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಓದಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. Yes. ಓದಮ್ಮ. Manufacturing unit manufactures a product XYZ which passes through these 3 distinct processes. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ. Yes, sir. The following 50,000 was recovered at 150% of the direct wages. So all of you, whatever the direct wages, other than 150% recover agಬೇಕು, charge agಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next 15,000 units at ₹2 were introduced at process X. Output of the process to the next process, and finally 12,000 units. Then after Z, no stock of better than working was left. Very good. So percentage they are given. Okay, now value of scrap is given. Okay, process 1 ಗೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ರುಚಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು 15,000 into ₹2 ಬರೀ. Yes, sir. 40,000. Yes, sir. Next additional metal ಅಂತ ಐತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes, sir. Material consumed 2,600. 2,600. ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು? 4,000. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು? 150% of 4,000, 6,000. Which is the bracket 150% of 4,000. Next, normal loss 15,000 units into 6% given.
900. Scrap value ಎಷ್ಟು? 1.1 per unit. ಇದು simple. First part is simple. All of you catching? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1.1. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 900 into 1.1, 990. By process Y account, no abnormal loss ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Balance figure ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 14,100. 41,000. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟು? Yes, sir. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಏನು 2 RMRs ನಮ್ದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಪುಟ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 900. ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು? 14,100. 14,100 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ 14. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ 14,100. Zero. Abnormal loss nil. Next, right side valuation. Speed up. Total of the debit side 42,600 less normal scrap value. Esto 990. 990. Estu barutte? 41,610. 41,610. Q. Therefore R per unit esto? 2.9511. Q R Q by P 2.951. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ 2.95. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ? 14,100 14,100 and 41,610. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ at rupees ಅದು ಬರಬೇಕು. At rupees 2.951. 951 ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ 2.951 ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ 2.9. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2.951 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ 1.96 ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Additional material ಹೇಳೋ ಋತ್ವಿಕ್. Additional material 2,250. Direct wages 3,500. 1,500. production were at 3,500 into 150%. 5250. 5250. Yeah. ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಔಟ್. Percentage of wastage in process Y. ಏನಂತ ಬರೆದವ್ರೆ? ಲೆಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ process Y is equal to A. So total cost minus realizable value scrap value ಅದೇ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Sir, I think we should do first process Z ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಇದು ಓದಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದು. Process find out the percentage of wastage in process Y given that the output of process Y is transferred to process B at rupees 4 per unit. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಗಿವನ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ Y. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ percentage in Y. It's simple. In linear equation, one figure is missing. High school. Let normal waste percentage in Y. In process Y be X. X at X at the confusion. X. We are always used to X. Yes, Thousands sir. of years have passed. People don't know what the value of X, but everybody knows what the value of triple X. Subiksha ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೆ? Do you know the value of X? Algebra is a cobra. Let it be X ಅಂತ only you say. But what is triple X? Triple X rum sir. Continue out of syllabus. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿನಗೆ ಇದು ರಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಡ್ರಮ್ ಬಾಜೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ BX next line 2 RMRs left side. Input ಎಷ್ಟಿದೆ? process 1 ಗೆ 14,100 less normal loss
X. X. into X. Which is actually X percentage on what? 14,100. It is X. Difference. Expected output. 14,100. 14,100 minus 6. Expected output bar actual output. Really same. Because there is no abnormal loss or gain. Yes, sir. Expected output bar actual output is equal to 14,100 minus X. Understood, Baba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ Valuation. Debit side total. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 52,610. 52,610 ಲೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ರೇಟ್ 2 per unit. rupees 2x ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 into x x into 2 rupees 2 ಕರೆಕ್ಟಾ Yes, Yes. sir. Yes, sir. ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅಂತ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x into 2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 22,610 minus 10 2. minus so left side is make a circle and write p, right side is make a circle and write q. Q Therefore r is equal to q by minus P. Q divided by P. q divided by p is equal to 4. wait amount 52,610 minus 2x divided by 52,610 minus 2x 2x whole divided by 14,100 minus x. x is equal to rupees 4 4. given. Is it not easy, Baba? One ಸ್ವಲ್ಪ twisting ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ is it complicated honest ಆಗಿ so that No, means sir. that means all these questions ಮುಚ್ಕೊಂಡು follow our approach ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ any question you can solve ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. Yes, sir. So, ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, Yes, sir. sir. yes sir ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1895 is equal to 1895 1895 ಏನದು x. Sir, Normal. 1895 normal loss units. 1895 ಬಂತು 1895 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 1895 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ Yes, sir. percentage of waste waste on input is equal to 1895 divided by ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು 14,100. 14,100 into 100 13.44. 13.44%. So ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 1895 ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರ Yes, sir. Yes, sir. 3790 ಮತ್ತೆ ಇದು 12,205 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,205 ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಗೆ ವೃತ್ತಿ Yes, sir. Material consumed 2,000. Direct wages 3,000. And production overhead 150%, 4,500. Production overhead 3,000 into 150%. ಎಷ್ಟು Yes, sir. 4,500. 4,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 5%. 5%. 5%. 5% of 12,205 is equal to 610. Yes, sir. 610 at rupee 1. 610. ಆಯ್ತಾ 610. by finished stock account given 12,000 units ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ 12,000. ನಾವು again 12,000 units ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 2 ಆರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ again ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಲ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ 12,205. 12,205 less normal loss 610. 610 different expected output P 11,595. 11,595 less actual output last ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ actual output 405. 12,000. ಗುಬೆ actual output 12,000 ಚಿನ್ಮಯಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತರ ಅಂತೀಯಾ Sorry, sir. 5 ಎಷ್ಟು abnormal gain or profit Normal Abnormal gain within the brackets 405. which is the bracket ಎಷ್ಟು 405. 405 next right side valuation total of debit side before abnormal gain total of debit side 12. 12,000. before abnormal gain ಎಷ್ಟು total debit side cost 58,320. 58,320 less normal scrap value trust me ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಬಹುದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ less normal 610.
610. 610. Difference. 57,710. Q. Q alva. Next per unit R is equal to Q by P. 4.98. 4.977. Gube. Ah. 4 decimal. Okay. 4.9771. 4.9771. Yes, sir. 2 RMRs. Abnormal gain. Within the bracket 405 into 4.9771. 2015.74. Raksha Shetra, gottavundunda? Within the bracket 405 into 4.9771. Estama? 2015.74. 2016. So rounding out difference barutte paragilla. 2016. Right side. Finished goods. I told her. Tal se I tal mila. Oh, really number of units. 57.709. 12,000 units into 4. Sorry. ಈಗ ಸಾರಿ ಒಮ್ಮೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 12,000 units into 4.977. ಎಷ್ಟು 59,720. ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹಿಯರ್ no abnormal loss bar gain in first two processes. No abnormal loss bar gain in first two processes. In process Z, balance sheet figure is abnormal loss or gain. Vedmeji, ತಲೆಯಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿ. ಏನ್ ಬೋಟ್ ಮುಳುಗಿತಾ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಾ? No, sir. Yes, sir. Next, very important. Total production overhead. Total production overhead. 2 RMRs absorbed. At 150% of DL. With example, note. At 150% of direct labor. 1 by 1 hele. Process Excel store. 6,000. Production at 6,000. 6,000. Yes, sir. Then process Y. 5250. 5250. Next, process Z. 4,500. 4,500. Total what? 15,750. 15,750. Right side. Matches with the amount given. Is there only Yes, sir. 15,750. Chakli olagide figure. Oh, chal 15,750. Right side below that. If 16,000 was given, excellent. 16,000 was given. LHS is same. Your process account is different. LHS is same. And 16,000 is presumed to be actual overhead. Subbi November exam admele, I'll give a job. You calculator tumba crazy jala. How many hair you have and count madiyalbeku. Calculator othkondu. One do. Yaradu kit kondu. Gubi adakku calculator use ಮಾಡ್ತಾರೆ. 16,000 minus, sorry, absorbed, always talk absorbed, okay? So, 60,000 is actual, hence, Chinmay, you're right. 15,750 minus 16,000 is under absorption. Absorbed is lesser. Yes, sir. Under absorption. Yes, sir. Example, ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇರಲ್ಲ ಇಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the given question, next, the given question, in every process there are 2 raw materials. Okay. Material transfer and material consumed. This is a nice question. I hope you enjoyed. Yes, sir. Yes, sir.
ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಯಾರು ನಾನು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇದು ಫೀಫೋ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆನಾ ಫೀಫೋ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Yes, sir. ಔಟ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೂ ದ ವೇ ಐ ಟಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ process cost is 60% labor. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನವೆಂಬರ್ 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ yield is as follows ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ 80 plus 12 plus 8% flour back and 100%. So product M is 80%, N is 12%, and ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ Yes, sir. ಇನ್ಪುಟ್ 6750 80% ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ Yes, sir. ಇದು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವರು Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ do that. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು Yes, sir. Yes, sir. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೊಂದು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ input is 60,000, 20,000 rejected, 40,000. So next operation to 65,000 input, 6,000 rejected. ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ 60,000 minus 20,000 40,000 ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಬೇರೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಏನ್ ದೇವರು ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ 1000 ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಇಂದ ಉಲ್ಟಾ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 100 ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 100 ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಗಲೇ ರೈಟ್ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ process 3 loss is to 20% of output. 20%. That means input should be 100 plus 100 plus 20%. Idu A, idu B, idu C. D is equal to B plus C. B plus C. Artha aita? Yes, sir. Right. ಇಲ್ಲಿ rejection 20% ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ 20 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ 20. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ 100 ಅಂತ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು. Right now you are closing. Well. Next. So input of the process number 2 is the output of process number number 3 ಇದು ಬರಿ ಇದು output 3 input of process 3 is the output of process 2 correct Yes, sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಚಲ್ output of process 2 is input of process 3
ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀ ಚಿನ್ಮಯಿ ಏನಂತ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಬ್ಲಂಡರ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ 3, 2, 1 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಬಟ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಬರಲ್ಲ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3, 2, 1 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀ ಸೊ 120, 120 ಈಗ 120 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 120 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ Yes, sir. Sir. ಅಚಲ್ ಬರೆಯೋ 1 to 10% 12 12. 120 plus 12 ಎಷ್ಟು 132. 132 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು 50. 50%. 132 66. ಇದು 198 so easy 198. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So the input required to first preparation is 198 pieces to get a final output of 100. Are you listening? Yes, sir. Yes. Next, cost of raw material required to produce one piece of the finished product. Weight of the finished price 0.10. Raw material price they are given 0.20. 100 piece output ge 198 input beko. Is beko? 198 input. 98. One piece ge 1.98 approximately beka. It is given one piece of the output is 0.10. Therefore, for 1.98, so input should be 0.198. other to multiply by the cost. Close ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ again you can strike off ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ process is transferred to process B at 25% of the profit on transfer price on selling price. 1/4 on selling price is equal to 1/3 on cost. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ Yes, sir. Yes, sir. ಇದು ಇಂಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಂಪನಿ ಅದು ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಈಗ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ I'll give a short break and let's complete early ಅಥವಾ I'll give half an hour and then I'll complete accordingly. What do you want? Honest Short break, sir. short break ಸಾಕಾ ಸಾಕು. Yes, sir. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ book ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಾಕಾ ಸಾಕು. ಓಕೆ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ at 2:10 ಆ ಕಡೆನಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನಲ್ಲ Thank you, Stop the sir. meeting. Yes, Thank you, sir. Stop the meeting 2:05